Hi, this is Ravi Prakash, and today's topic is Physical World Part 2. Please like, share, and subscribe to my channel. We observe the nature, first thing. తర్వాత కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాము. అండ్ తర్వాత క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ రీజనింగ్స్ ఇస్తామని చెప్పాము. అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్. సో వి గివ్ ఎ మ్యాథమెటికల్ మోడల్ ఫర్ మై అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, మన అబ్జర్వేషన్స్కి మ్యాథమెటికల్ మోడలింగ్ ఇస్తాం. ఇవన్నీ కూడా మనం దేనికోసం చేస్తున్నాము అంటే కనుక వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ ప్రిడిక్షన్. ఎందుకంటే ప్రిడిక్షన్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ లైఫ్. ఇది ప్రిడిక్ట్ చేయలేకపోతే అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంది అంటే కనుక, నేచర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్గా ఉంది అంటే కనుక, and my survivability in the nature becomes very difficult, right? So it should be somewhat predictable. The nature should be somewhat predictable. Predict cheyilekapote it would be very difficult for the human race to exist on or to continue its race on earth, right? So మనం ఏ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకున్నా దేనికోసం ఎక్వైర్ చేసుకుంటున్నాం అంటే టు ప్రిడిక్ట్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద నేచర్ in advance and take necessary actions according to that. So the main motto of science is to predict the behavior of the nature and to take the necessary actions in order to survive better in the nature. For example, ఈ 3 days లోనే నాసా ఒక ప్రోబ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక ఆస్ట్రాయిడ్ని హిట్ చేసింది. ఎందుకంటే కనుక వి పొటెన్షియల్లీ హెజార్డియస్ asteroids ఏవైతే ఉన్నాయో, వేర్ ద asteroids hitting the earth, probability of asteroids hitting the earth is more ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసాం మనం. asteroids generally revolve around the sun in highly elliptical orbits. అంటే సన్కి దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ కాకుండా దూరంగా వెళ్ళేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే దే ఆల్మోస్ట్ క్రాస్ అవర్ సోలార్ సిస్టమ్. ఓకే, 9 ప్లానెట్స్ దాటి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోతాయి. సో వాటి టైం పీరియడ్ చాలా ఎక్కువ. మేబీ దే కమ్ ఇన్ వన్స్ ఇన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వస్తాయి. హ్యాలీ కామెట్ ఒకటి కామెట్, మా చిన్నప్పుడు హ్యాలీ కామెట్ వచ్చి దాని బహుశా పీరియడ్ వచ్చి ఐ గెస్ 72 ఇయర్స్ సన్ని ఆర్బిట్ చేసి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఒకసారి చూసిన తర్వాత సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే ఈవెంట్ చూడడం మన హ్యూమన్ లైఫ్ స్పాన్లో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఇట్లాంటి పొటెన్షియల్లీ హెజార్డియస్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఉంటాయి వేర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ మోర్ అనుకుంటే కనుక వాటిని మనం ప్రెడిక్ట్ చేసి వాటి పాత్ని ప్రెడిక్ట్ చేసి ముందరే మనం ఏమన్నా వాటి నుంచి హ్యూమన్ రేస్ని ఎర్త్ని ఏమైనా సేవ్ చేయగలమా? ఓకేనా? పొటెన్షియల్లీ హెజార్డియస్ ఆస్ట్రాయిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి వాటి నుంచి ఎర్త్ని ఎట్లాగా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎర్త్ని సేవ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఎర్త్ మీద ఉన్న లివింగ్ బీయింగ్స్ని, ఎర్త్ మీద ఉన్న లైఫ్ని మొత్తం సేవ్ చేయడం, ఎర్త్ని సేవ్ చేయడం అంటే. ఓకే, అయితే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ దేర్ వేరియస్ మెథడ్స్. వన్ వే ఇస్ హిట్టింగ్ ద ఆస్ట్రాయిడ్ డైరెక్ట్లీ. కాకపోతే ఏంటంటే ఆస్ట్రాయిడ్ని డైరెక్ట్గా హిట్ చేస్తే పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఒక పీసు 100 పీసెస్ కింద బ్రేక్ అయిందంటే రిస్క్ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద ఎర్త్ బికమ్స్ 100 times మోర్ దాన్. 1 పీస్ అయితే ఏదైనా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చేమో. ఇప్పుడు దాన్ని 100 పీసెస్ కింద చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద ఎర్త్ బికమ్స్ మోర్, రైట్? ఆర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద ఎర్త్ బికమ్స్ మోర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మొన్న చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే కనుక యాంగులర్గా హిట్ చేశారు. యాంగులర్గా హిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ డైరెక్షన్. హెడ్ ఆన్ కొలిజన్ కాకుండా యాంగులర్ ఆర్ ఆబ్లిక్ కొలిజన్ చేశారు. దాన్ని ఆబ్లిక్ కొలిజన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కనుక ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పాత్ నుంచి డీవియేట్ అయిపోతుంది. అయితే ఒరిజినల్ పాత్ నుంచి డీవియేట్ అయినప్పుడు అది మామూలుగా ఒరిజినల్ పాత్లో వెళ్తే కనుక ఎర్త్ని హిట్ చేయకపోతే ఇప్పుడు డీవియేట్ అయ్యే పాత్లో ఎర్త్ని హిట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? కాకపోతే ఇప్పుడు ఎట్లా హిట్ చేస్తామంటే కనుక మ్యాథమెటికల్గా కంట్రోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసుకునే దాని మీద
అది వచ్చే వెలాసిటీ ఎంత, మనం దాని మీదకి పంపించే రాకెట్ వెలాసిటీ ఎంత, దాన్ని ఏ యాంగిల్లో హిట్ చేయాలి, ఎంత ఎక్స్ప్లోజివ్స్ పెట్టి హిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూసి ఇంకా మళ్ళీ ఇంత దగ్గరలో ఎర్త్కి రాకూడదు ఎప్పుడు కూడా. దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈ వీక్లోనే జరిగింది అది. సో ఈ ప్రిడిక్షన్తో ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే కనుక వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ ద మోషన్ ఆఫ్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్ which are locked by some gravitational force. ఓకేనా, ఒకవేళ ఇది మూన్ కావచ్చు, ఇది ఎర్త్ కావచ్చు, లేదా ఇది ఎర్త్ కావచ్చు, ఇది సన్ కావచ్చు. ఓకే, సో వీ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ when they are gravitationally bound to each other. So we can predict the motion of the objects. So that's how we are predicting the seasons on earth and the revolution of earth. Manu, that's how we are identifying. Okay, but is prediction always possible with science? Ante no. Ante human being ki prediction కావాలి. ప్రెడిక్షన్ కావాలి అంటే కనుక ఆ ఈవెంట్ సైక్లిక్గా ఉండాలి ఆర్ రిపిటేటివ్గా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి రిపిటేటివ్. అంటే ఆ ఫినామినా రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో రిపీట్ అవుతూ ఉండాలి, లేదా సైక్లిక్గా ఉండాలి. అప్పుడే నేను ప్రెడిక్ట్ చేయగలను. ఈసారి వచ్చింది మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో నాకు తెలియదు అంటే ఆస్ట్రాయిడ్, దెన్ ఇట్స్ నాట్ సైక్లిక్ ఆర్ రిపిటేటివ్. దాని నుంచి నేనేం ప్రెడిక్ట్ చేయలేను. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏం ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు? ఓన్లీ సైక్లిక్ అండ్ రిపిటేటివ్ ఈవెంట్స్ని మాత్రమే ప్రెడిక్ట్ చేయగలరు. అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ సర్చింగ్ ఫర్ వాట్? రిపిటేషన్. దీనికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాం. బట్ నేచర్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ రిపిటేటివ్ ఓవర్ లార్జర్ టైమ్ స్కేల్స్, రైట్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ come across this word entropy? It's a measure of disorderedness. So it's a measure of disorderedness. Ante entropy of the universe is increasing. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఈవేళ ఆర్డర్డ్గా ఉంది, రేపటికి ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ డిజార్డర్డ్. ఎంట్రోపీ పెరుగుతుంది, యూనివర్స్ ఎంట్రోపీ పెరుగుతుందంటే ఏంటి? ఈవేళ ఆర్డర్డ్గా ఉంది, ఈవేళ కన్నా నిన్న ఆర్డర్డ్గా ఉంది. ఓకేనా, నిన్నటి కన్నా ఈవేళ డిజార్డర్డ్గా ఉంది, ఈవేళ కన్నా రేపు ఇంకా డిజార్డర్గా ఉంటుంది. ఓర్ బట్ ఈవేళ నిన్న అని కాదు, ఓర్ లార్జర్ టైమ్ స్కేల్స్లో చెప్తాం మనం. ఓకేనా, బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ or millions of years lo cheptamu. Anyway, entropy of the universe is increasing. That is what we have scientifically observed. Okay, ante universe is moving from order to disorderedness, right? You cannot predict when the things are disordered. Disordered ga unte kanaka you cannot predict kada. So universe is tending towards disorderedness and the prediction goes wrong, because ప్రెడిక్షన్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? ఆర్డర్డ్నెస్ మీద కానీ, సైక్లిక్ ఈవెంట్స్ కానీ, రిపిటేటివ్ ఈవెంట్స్ మీద కానీ ప్రెడిక్షన్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒకవేళ సైక్లిక్గా కానీ ఏ ఈవెంట్ జరగకపోతే దాని ప్రెడిక్షన్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో entropy of the universe is increasing, so predictability of the universe decreases. But science is searching for prediction in unpredictable universe. అందుకని ఇది smaller lifetimes లో or smaller scales లో or time scales లో it appears to be true, every law appears to be true. But because of this entropy or large period of times, everything is unpredictable. స్మాలర్ టైమ్ స్కేల్స్ లో నో డౌట్ ఎన్నిసార్లు మీరు టెస్ట్ చేసినా కూడా ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరగడానికి 365 days పడుతుంది. అండ్ లార్జర్ టైమ్ స్కేల్స్ లో ఇది ఇట్ మే నాట్ వర్క్. అలాగే రొటేషన్ కూడా ఇప్పుడు 24 hours per day, బట్ ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 2 hours per day.
Later we will see some history says 12 hours per day. డే కూడా ఉన్నాయి కొన్ని రోజులు 18 అవర్స్ కూడా ఉన్నాయి. And now we are at 24 hours per day. And there is always a possibility that it may become 36 hours per day in the coming future. Maybe it takes longer time scales, not in human time scales. Human time scales. Okay.